everyone. Hello everyone, can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. Okay, thanks. So you all right, everyone? Yes, sir. Okay. Is Maisha there? Maisha, can you hear me? CR. Mahfouz. Is Mahfouz there? No sir, Maisha नहीं sir, B section है आपातत तो नहीं sir. Okay. Prapti. Prapti Hussain. CR of section C, I think. 9. So anyway, we should start our class. And okay, so the first thing is we should decide the class routine. So I am thinking of taking this class like online, since according to the university rule, so we have to follow the rules, and I have to take 3 classes per week. So I am planning this Monday today, Wednesday and Thursday, exactly the same time at 10 o'clock, all 3 days in a week. Okay, so join me at 10 o'clock in each week, right? And Sir, can you repeat the days again? is Monday, Wednesday, and Thursday. Okay, thank you sir. And have you received my class note yesterday? Yes, sir. Okay, thanks. So in the same way, I will send the class note just 1 day before, so you can read
and then come to the class, so it will be easy for you to understand. And I will try to explain as simple as possible. And it is better to turn off all the videos, otherwise you will not be able to hear more clearly. Okay, now we start the class. So can you see the screen? The class note I Yes, sir. Yes, sir. We can. okay, now see the from the beginning is a online class 1 date is June the 1st, and the topic is dynamic logic. So it is also known as domino logic. Now let's an example. So what is a domino logic is, if we consider the Boolean equation, let's say y bar equal to AB plus C, and we have already learned the CMOS diagram. Just a moment, someone is going to attend. Okay, so and you see the diagram, right? This is a CMOS diagram you have already designed so many times in class, right? AB plus C, and if you see the P network, right, the upper portion, A and B, those P MOSes are in parallel, and the CMOS in series, and the opposite diagram in the N network is the bottom part. See, A, B are in series, and C are in parallel. And the C is missing here anyway. And now let's make a truth table for this one. And this is the right side is a truth table, and I got this truth table. You can make it by yourself, right, from this Boolean equation, AB plus C, and you see this is in the left side is just arrangement. Don't consider this clock, right? This, okay, so in the truth table, consider this A, B, C column, and Y column, and then Y bar. Right? Don't consider this the column for the clock, because I have not explained this one yet. So if you like a B, C are the inputs, and Y is the output. But since in our CMOS diagram, the output is Y bar. So this is a Y bar. So we got it from this inverting this Y. So this is the standard truth table, and the left side is the standard CMOS diagram. Okay? And now, so what is actually is the dynamic logic is
dynamic logic is actually this this whole P network. It is the circling, this dotted circle part. The whole P network will be replaced by a single PMOS, right? And an extra NMOS will be added at the bottom of the N network. Now go down and you see here, in here you see this is a PMOS, and this is, yeah, replacing the whole P network. So all three transistors are replaced by this one single transistors, P transistors, and an extra N transistors in here is the red colors. N MOS is added at the bottom of the N network. You see A, B, C, three inputs are there in the bottom side only, but in the upper side there is no A, B, C. But this P, you see the top P, there is only one PMOS. So the gate of the PMOS and the extra NMOS is there, and the gate of that NMOS is connected together, and we call this is clock. And the output is remain same. So this is actually the dynamic logic. We call this kind of diagram is dynamic logic diagram, or sometimes we call it domino logic diagram. And this output will be exactly the same as the truth table here, right? We can see, and just I will explain very soon. Okay, just and take here, there is the operating system is a little bit different. You see there is the extra input, his name is clock, other than the A, B, and C. In the original, you see original CMOS diagram, we have only three inputs, A, B, and C. And but in here we have a four inputs, clock, A, B, and C. So that means we need an extra input here. But the advantage is we need a less number of transistors. You see, in this case, we have total transistor is the one PMOS, and there is a 3 NMOS and 1 NMOS, total 4 NMOS and 1 PMOS. So the total is only in here is total is 5 transistors. But the original diagram in here, the original CMOS diagram has 6 transistors. So in this diagram, it takes 1 transistor less than the original diagram. But this one is small circuit. That's why we can save only 1 transistors here. But let's say in case of 10 input Boolean equation, স্যার এখানে ক্যাপাসিটরটা কেন ইউজ করছি এটা এক্সপ্লেন করব পরে, এখনো বলি নাই তো, একটু পরে এক্সপ্লেন করব। Now consider that, let's say if we have a Boolean equation, let's say y bar is equal to a b c d e f g h, like a, let's say 10 inputs. If we have a 10 input Boolean equation, then we need 10 PMOS here and 10 NMOS here. So we need a total 20 transistors in normal, the standard CMOS diagram. But if you design this dynamic logic for the 10 inputs, so there will be 10 NMOS will be there, but the top 10 PMOS will be replaced by just 1 PMOS. And we need to add 1 extra NMOS at the bottom. So in case of 10 input Boolean equation, we need total 10 NMOS
plus an extra NMOS at the bottom, so that is 11, and 1 PMOS at the top, so it will be total 12 transistors for 10 input logic. Right? In case of dynamic logic, we needed 12 transistors. I think in here I explained, right? For 10 input Boolean equation, we needed 10. Any question? স্যার আমরা কি NMOS না কমিয়ে NMOS কমাতে পারি না? হ্যাঁ, সেটাও পারি, but normally we try to minimize the number of PMOS because the PMOS is bigger, the size. So PMOS, if we decrease the number of PMOS, we'll need a less amount of area. Understand? Yes, sir. PMOS দিয়েও করা যায়. A same diagram can be designed by using a PMOS. Only one NMOS will be bottom and all the PMOSes will be there. Right, we can do this, but normally we don't do it because PMOS is a heavy, right? Takes more area than NMOS and also slower, right? You know, through the PMOS, the holes are flowing and holes are heavier and slower. That's why we try to minimize the number of PMOS, not the number of NMOS. Understand? Yes, sir. Okay. So now we see in this case, in case of 10 inputs, 10 input Boolean equation, we need a 10 PMOS plus 10 NMOS equal to 20 transistors, but 20 transistors for CMOS logic. But for dynamic logic, we need a 1 PMOS at the top and 10 NMOS at the bottom for N network and plus 1 NMOS at the leg. Just a moment. And so it will be total 12 transistors. And in this case, you see the savings 20 minus 12 is 8 transistors. So this means if you have a bigger circuits, then you have a more efficient diagram by using this dynamic logic. Right? And now we'll see some operation. We'll go up. And আমরা স্যার মানে ডাইনামো লজিকটাকে তো আমরা সিমস বলতে পারবো না, তাই না? না, এটাকে সিমস ডায়াগ্রাম বলা যাবে না, এটাকে ডাইনামিক ডাইনামো লজিক ডায়াগ্রাম অথবা ডাইনামিক লজিক ডায়াগ্রাম বলতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Any question so far? ইয়েস স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে উপরে পিমসটা ব্যবহার করছি স্যার, এটা কি আমার মানে নরমাল যে পিমস গুলো ব্যবহার করছি সেটাই, নাকি এটার কোনো আলাদা স্পেসিফিকেশন আছে? এইটা একটু সাইজ একটু বড় লাগবে, এটা ডিজাইন করতে হবে। দেন ডিউরিং দ্য ডিজাইন উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট দ্যাটস আমি এখানে একটা দেখো ক্যাপাসিটর দিয়েছি, এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ করতে হবে আমাদের। আসলে এটা হলো লোড ক্যাপাসিটর। I think আমরা ক্যাপাসিটর দেখেছিলাম না যে all the transistors have a capacitors on the leg, on the drain, source and gate ক্লাসে পড়েছিলাম না? ইয়েস স্যার। আমরা এই ট্রানজিস্টরগুলিতে তো আমরা বের করেছিলাম না, একটা টাইম ডিলে যখন বের করেছিলাম তখন we considered we calculated the size of the transistor and the amount of the capacitor at every branch of the transistor, right? প্রতিটা ট্রানজিস্টরের সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা সোর্স, ড্রেন এবং গেটের ট্রানজিস্টর ক্যাপাসিটর দেখেছিলাম, রাইট? স্যার দ্যাট মিন্স শুধুমাত্র আমার এখানে আমার জাস্ট চেঞ্জটা হচ্ছে সেই ক্লকের দ্বারা, মানে ক্লকটা আমার এখানে মানে লজিকটা ফুলফিল করছে। না, ওটা ক্লক আমি এখন এক্সপ্লেন করি নাই, আমি জাস্ট ডায়াগ্রামটা ওই সিএলটা এখন এক্সপ্লেন করেছি। এই ক্যাপাসিটর অ্যাট দ্য আউটপুট টার্মিনাল, এখানে যে ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছ আউটপুটে, জি স্যার, সিএল, এটা হলো আউটপুট ক্যাপাসিটর। এটা আমরা দেখিয়েছি না আমরা টাইম ডিলে বের করার সময়। This capacitor coming from the drain of the, you see here, a transistor drain, এখানকার ক্যাপাসিটর, সি ট্রানজিস্টর ড্রেন এবং উপরের
ট্রানজিস্টরের ড্রেনের ক্যাপাসিটরগুলি অল টুগেদার ইজ কল্ড লোড ক্যাপাসিট্যান্স। এটা দেখেছিলাম ক্লাসে। না স্যার, এরকম তো দেখিনি আমরা আসলে। স্যার আমার মনে পড়ছে না, সরি স্যার। স্যার প্রিভিয়াস লেকচারে স্যার এরকম আমরা দেখিনি স্যার। আমরা ক্যাপাসিটর ক্যালকুলেট করেছিলাম তো, এটার ক্যাপাসিটরগুলি দেখে নিই যে দিস ক্যাপাসিটর ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টরের সাইজ বের করেছিলাম না? হ্যাঁ, সাইজ বের করেছিলাম স্যার, কিন্তু ওইখানে তো ক্যাপাসিটরের জিনিসটা ছিল না। তাহলে সাইজের উপরে যে ক্যাপাসিট্যান্স, মনে করে এটা যে লেটস সে সাই এ ক্যাপাসিটর, এ একটা ট্রানজিস্টর, ইফ দ্য সাইজ ইজ 2, তাহলে দ্য ক্যাপাসিট্যান্স উইল বি 2C। আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করেছিলাম। স্যার আপনি আপনি বলেছিলেন যে সাইজ বেড়ে গেলে ক্যাপাসিটেন্স বাড়বে এরকম কিছু, বাট লোড ক্যাপাসিটেন্স বা এই ব্যাপারগুলো মেবি ওইভাবে বলা হয়। বলা হয়নি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু ঠিক স্যার আছে। ট্রানজিস্টর সাইজটা দেখাইছিলেন, যে যে মানে ট্রানজিস্টর সাইজ, তারপরে হচ্ছে জিওমেট্রিক ডিফরমেশন, ওইখান থেকে বডি সাইজ, এগুলো দেখাইছিলেন, কিন্তু স্যার এখানে ক্যাপাসিটরের ওই জিনিসটা দেখানো হয়নি। রেজিস্ট্যান্স মানে ট্রানজিস্টরের সাইজটা বের করেছিলাম যে 2, জি, স্যার। 3, 4 এরকম বিভিন্ন সাইজ হয় না? হ্যাঁ 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 স্যার, জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওই সাইজের উপর ডিপেন্ড করে ক্যাপাসিটর কম বেশি হয়, রেজিস্ট্যান্সও হয়। তাহলে হ্যাঁ, এখন ক্যাপাসিট্যান্স যদি হয়, তাহলে সেই মনে করো এখানে অরিজিনাল ডায়াগ্রামে যদি দেখো, এখানে দেখো যে আউটপুট তো আসছে কোথায়, সি এর নিচে থেকে আসছে, আর এ আর এখানে সি এর উপর থেকে না, এখানে শর্ট সার্কিট না, ওয়াই বার। দেখো ওয়াই বার আউটপুটটা কোথা থেকে এসছে? জি স্যার, সি এর নিচে থেকে এসছে, সি এর ড্রেন, এর ড্রেন আর এনমোস এর পিমোস এর সি এর ড্রেন, আর এ এনমোস এর ড্রেন আর সি এনমোস এর ড্রেন থেকে এসছে। এই তিনটা তো শর্ট সার্কিট না? জি স্যার। তাহলে এটা এক জায়গায় করেছি আমি, এই তিনটা ক্যাপাসিটরকে এক জায়গায় করলে এটাকে আমরা সেটাকে লোড সিএল বলছি আর কি। আমরা এটা ক্লাসে পরে আবার ডিটেলস এটা ক্যালকুলেশন পরে দেখাবো। এটা এখানে দেখানোটা একটু টাফ হবে, কারণ বারবার চেঞ্জ করতে হয় ডায়াগ্রাম। আমরা এখানে একটা ক্যাপাসিটর থাকে, একটা আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স, যে ক্যাপাসিট্যান্সটা চার্জ হওয়ার পরে আমরা আউটপুটটা 1 দেখতে পাই। হ্যাঁ, জি স্যার। Okay, now let's see operation, how this dynamic circuit operates. This circuit operates in 2 different phases. The phase number 1, the clock will be 0. When clock will be 0, and then look at that, the top PMOS will be on. This PMOS will be on, but the corresponding NMOS, the red color NMOS, নিচে যে এনমসটা আমরা কানেকশন দিয়েছি, এটাকে আমরা ফুট এনমস বলি, ফুটার বলি। ফুট থেকে ফুটার আসছে, ফুটার এনমস, দ্যাট মিনস দ্য বটম এনমস, ক্লকের এনমস, যেটা ইজ কানেক্টেড টু দ্য ক্লক। So when the clock is 0, this PMOS, the top PMOS is on and the bottom NMOS is off. So when the bottom NMOS is off, then when this NMOS is off, the bottom NMOS, then no matter how much will be the input A, B, C, the bottom N network will be cut off. That means the VSS will not be connected to the Y bar. Right? Output will not be short circuited with the ground VSS, because the foot NMOS is off. So the on is only the top PMOS. So when the PMOS is on, then the power coming from the VDD and will flow through the top PMOS and will charge this capacitor CL. The capacitor at the output terminal will be charged and the output will be 1. Right? So this is the first phase of the operation. And the next phase, we have to put the clock equal to 0. No, sorry. In the next phase, the clock is equal to 1. When we put a clock is equal to 1, then this PMOS will be off. And the foot
footer NMOS will be on, the bottom NMOS will be on, and the top PMOS will be off. Now we have to do the evaluation. Now we can apply our input A, B, C, and we can see our output. Now let's start here. Let's A, B, C all 0. If we put all 0, A, B, C, and you see this clock is now 1. Now go to the truth table here. Now we consider this clock phase. You see the all clock is 1 at all time, and now we put A, B, C both 0. আমরা যে সবগুলি 0 দেই, all 0. If we put all 0, and then all the transistors will be off, right? A, B, C all 0 input means all inputs is 0. That means all the transistors are off. If this is off, this C, the capacitor, the charge of the capacitor will remain as it is, right? A capacitor same থাকবে, will remain high, so Y bar will be high, and you see the Y bar is high here. The last column is Y bar is 1. Right? Now we go to the next one. Let's say next set is A equal to 0, B equal to 0, and C equal to 1. Now put A equal to 0, B equal to 0, and C equal to 1. Now you see, when you say A and B is 0, means these two transistors are off. But when you put a C equal to 1, that means this transistor is on. C transistor is on, and our clock is 1, so the bottom transistor is on too. So now you see there is be a path from the ground to the output. So why C transistor on and this bottom NMOS on, so there will be a series path of the output, and the output capacitor CL will be discharged through C and this red bottom NMOS, and the output will be 0. Right? The ground is short circuited to the output, and the output is 0. Now you see the second output. In here you see the second output is 0. Right? And now go to the next one. Sir, shortটা কিভাবে বললেন স্যার? Ground short. গ্রাউন্ডের নিচে বটম ট্রানজিস্টর তো অন করা আছে, ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 1. ক্লকে যদি 1 থাকে তাহলে নিচের যে রেড কালারের যে ফুট ট্রানজিস্টরটা এটা অন থাকবে। আবার সি তে আমরা 1 দিয়েছি, তো সি ট্রানজিস্টর ইজ অন। সি আর এই দুটো যদি অন থাকে তাহলে সিরিজ হয়ে যায় না পাথ, তাহলে গ্রাউন্ড আর আউটপুট শর্ট সার্কিট হয়। তাহলে এই আউটপুট শর্ট সার্কিট হলে ক্যাপাসিটর যেটা চার্জ হোল্ড করেছিল, that charge will be discharged and the output will be 0. Now go to the third condition. We'll put as A equal to 0, B equal to 1, and C equal to 0. So in this time A equal to 0 means the A transistor is off, B is equal to 1 means on, and C transistor is 0 means off. So C off and A off, A and C off, but B is wait a moment. B is on, right? B on, A and C off. Now see there is no path from the output to the ground. Right? A আর C যদি অফ থাকে আর B অন থাকে, B on আর এই যে ফুট নেটওয়ার্কের এটা অন, so that these two are on, so but still there is no path from the output to the ground. Sir. Just a moment, telephone করেছে। হ্যালো, হ্যাঁ কি বলছেন? আচ্ছা আমি তো এখন একটু অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে আমি আধা ঘন্টা পরে টেলিফোন করি। হ্যাঁ
Okay, any question? স্যার ট্রানজিস্টর গুলো স্যার অফ মানে কি স্যার, এটা কি স্যার এই যে ওপেন নাকি স্যার শর্ট হয়ে থাকতেছে স্যার, মানে অফটা স্যার? অন বলতে কি বুঝো? একটা ট্রানজিস্টর অন মানে কি শর্ট হয়ে যায় না, সেটা ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে। ও আচ্ছা, জি স্যার। এনমস পিমস ভুলে গেছো নাকি? এনমসে যখন আমরা গেটে 1 দেই তখন সেটা অন হয়ে যায় না? আর অন মানে কি, সেটা সুইচটা অন হয়ে যায়। সুইচ না এগুলি সব? ও জি স্যার, জি স্যার। ওয়ান মানে অফ, অন মানে হলো শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, শর্ট মানে হয়ে কারেন্ট যায়। ফ্লো করে যায়। জি স্যার। হ্যাঁ। Any other question? Okay, looks fine. স্যার আচ্ছা স্যার, আর শুরুতে স্যার আমরা যখন ক্লক 0 যখন আসছিল স্যার, তখন আমার হচ্ছে ফুটার যে এনমোস্ট আছে স্যার, সেটাকে আমি কনসিডার করছিলাম না, কারণ হচ্ছে কি স্যার আমার আউটপুটের সাথে আমার ভিএসএস এর কোনো কানেকশন থাকছে না। এটাই কি মেইন রিজন ছিল স্যার? হ্যাঁ রাইট। তুমি ক্লকে যখন 0 দেবে তখন তো এটা অন থাকে, অফ থাকে। অফ থাকলে তো ওপেন থাকে। ওপেন থাকলে তো তুমি এ বি সি তে যাই কিছু দাও না কেন, সেটার কোনো ইফেক্ট আসবে না তো। জি স্যার, বাট অন্য সময় যখন আমার ক্লক 1 থাকছে স্যার, বাট আমার যদি মানে সি যদি আমার 0 থাকে এবং এ বা বি এর মধ্যে যে কোনো একটা 0 থাকে, তাহলে আলটিমেটলি তোমার ভিএসএস এর সাথে আউটপুটের কোনো কানেকশন থাকছেও না তাহলে। রাইট, থাকবে না। যদি না থাকে তাহলে আমাদের আউটপুট কি হতে হবে? 1 হতে হবে না? জি স্যার। VSS এর সঙ্গে if there is no connection to the ground to the output, that means there is no 0, that means 1, should be 1. রাইট তাহলে স্যার। গ্রাউন্ডের সাথে যদি শর্ট সার্কিট না থাকে তাহলে তো 1 হতে হবে। রাইট স্যার। তাহলে দেখো এটা তখন তাই হয়। আমরা যখন 0 দিয়েছি, এ তে 0, বি তে 1 আর সি তে 0 দিয়েছি, তখন গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট সার্কিট নাই, তা আউটপুটটা 1। জি স্যার। রাইট, সেম ওয়ে এখন তুমি সবগুলি একই হবে, সেম হবে। মানে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার প্রথমবার যখন আমি শর্ট সার্কিট করে ফেললাম স্যার, তখন তো স্যার আমার মানে ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হয়ে গেল স্যার, মানে ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হয়ে 0 হয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তীতে স্যার যখন আমার আর শর্ট সার্কিট হচ্ছে না, তখন কিভাবে আমি স্যার আউটপুটে 1 পাচ্ছি স্যার? তখন তো আসলে আমার ক্যাপাসিটরও কোনো চার্জ দিচ্ছে না, আবার আমার ভিডিডির সাথেও কোনো লাইন থাকছে না। Right, that is the problem of this circuit. এটা আমি পরে বলবো, পরে লেখা আছে, তুমি ক্লাস নোট পড়েছো, গুড, থ্যাংক ইউ। তো সেটাই, দিস ইজ দ্য প্রবলেম অফ দিস কাইন্ড অফ সার্কিট, রাইট? মানে দেখো, একবার 0 হওয়ার পরে নেক্সট টাইমে যখন আমরা আবার 1 চাইবো, দেন উই ক্যানট গেট ইট, স্টিল 0, রাইট? তার মানে আমাদের এই থার্ড কন্ডিশনে আমাদের 1 হওয়ার কথা, right? A equal to 0, B equal to 1, and C equal to 0, then output is supposed to be 1, but we cannot get it 1 because the capacitor was discharged in the previous condition and we have not charged the capacitor anymore, right? So there will be, so this is the problem. The key korte hobe then, how can we solve this? We have to recharge again. Right? This is the problem of this kind of circuit. That means every time you have a 0 output, the next time you have to apply the clock is equal to 0 before applying ABC, right? যখনই তোমার একবার আউটপুট 0 হয়ে যাবে, এরপরে যখন তুমি আবার ইনপুটগুলি অ্যাপ্লাই করবে ABC, সেটা করার আগেই তোমাকে আরেকবার ক্লককে 1 থেকে 0 তে নিতে হবে। We have to change from clock from 1 to 0, then this capacitor will be recharged again. The capacitor আবার রিচার্জ হবে। স্যার এই কথাটা আরেকবার স্যার। মানে যখন আউটপুট তোমার 0 হয়ে যাবে একবার, তাহলে তো ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে না? জি স্যার। হ্যাঁ, ডিসচার্জ হলে এরপরে যখন তুমি আবার তুমি ইনপুট অ্যাপ্লাই করবে, স্যার, সেই ইনপুট অ্যাপ্লাই করার আগেই তোমাকে আরেকবার ক্লকটাকে 1 থেকে 0 নিতে হবে, তারপর আবার 0 থেকে 1 এ ব্যাক আসতে হবে, যাতে আমি ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করতে পারি, আবার চার্জ করতে পারো, রাইট? ক্লকটা যখনই 1 থেকে তুমি 0 নেবে, তখন ক্যাপাসিটর উইল বি রিচার্জ अगेन। জি স্যার। And after recharging, then you have to apply a new ABC. Otherwise you will get the wrong output. So that means every time you will have a 0, you have to apply
you have to recharge the capacitor, or you have to change the clock one more time, right? So যতবার তোমার জিরো হবে ততবার তোমাকে রিচার্জ করতে হবে, রাইট? এখানে বলা আছে বোধহয়, আমি এই যে প্রিচার্জ না এগুলো সব বলেছি। ওকে, to understand, so this is the disadvantage of this kind of circuits. That's why we don't use this. বলো স্যার, যখন ক্লক 1 ছিল এবং আমার এবিসি 000 ছিল, ওই ফেজটা একটু আরেকবার বুঝাবেন? ওকে, তাহলে ক্লক, ওকে, প্রথমে ফার্স্টে তো আমাদেরকে ক্লকটা 0 দিয়ে আমরা রিচার্জ করেছি, ক্যাপাসিটরকে চার্জ করেছি না? জি স্যার। 0 যখন দিয়েছি তখন উপরের পিমসটা অন মানে হলো শর্ট সার্কিট, তাহলে ভিডিডি উইল চার্জ দি ক্যাপাসিটর, তাহলে পাওয়ার ফ্রম ভিডিডি উইল কাম থ্রু দ্য পিমস অ্যান্ড চার্জ দ্য ক্যাপাসিটর। এরপরে আমরা ক্লকটাকে যখন আমরা 0 করব না 1 করব, দেন the VDD will be disconnected, তাই না? ক্লক যখন 1 দেব তখন পিমসটা অফ হয়ে যাবে, পিমস অফ হয়ে যাওয়া মানে এটা ওপেন হয়ে যাবে, ওপেন হলে ভিডিডি কানেকশন থাকবে না, আর তখন নিচের এনমসটা কানেকশন থাকবে, অন থাকবে। তারপরে আমরা দেব এ বি সি তিনটাতে, যখন আমরা ইনপুট 0 দেব তার মানে এ বি সি তিনটা ট্রানজিস্টরই তো অফ মানে ওপেন সার্কিট। ওপেন সার্কিট থাকলে তো তোমার এই ক্যাপাসিটরটা আর কানেকশন হতে, এই ডিসচার্জ হতে পারবে না। ডিসচার্জ না হলে তো তোমাকে ক্যাপাসিটরের যে ভোল্টেজ সেটাই তো তুমি ওয়াই বার হিসাবে দেখতে পাবে, এন্ড সেটা তো হাই ভোল্টেজ মিন্স 1। স্যার, কখনো যদি আমরা মানে আউটপুট 0 থেকে এই ফেজটা নিয়ে আসি, তখন তো আমার ডিসচার্জ অবস্থায় 0 আসার কথা না? হ্যাঁ, সেটাই তো বললাম, এই যে একটু আগে বললাম, আবার বলি, আবার দেখো, কিন্তু সেকেন্ড টাইমে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করলাম 001, তখন এটা ডিসচার্জ হয়ে গেল না? হ্যাঁ, এরপরে যদি আমি প্রথম ফেজে যাই আবার, মানে 000 তখন তো আমার আউটপুট 0 আসবে। রাইট, সেটাই তো বললাম যে আউটপুট ভুল আসবে। একবার 00 আসার, আউটপুট 0 আসার পরে তুমি আবার যখনই যাবে তখন এটা ভুল আসবে অ্যান্সার। তাহলে 0 আসার পরে তোমাকে কি করতে হবে, আবার তোমাকে ক্লকটাকে একবার চেঞ্জ করে আনতে হবে, আবার প্রিচার্জ করতে হবে। ক্লকটা যে 1 ছিল আবার 0 করতে হবে, আবার 1 করতে হবে। জি স্যার, বুঝেছি। কিন্তু যদি তুমি কন্টিনিউয়াস 1 করতে থাকো, দেখো তুমি যদি 000 দাও ইনপুট তখন 1, তারপরে তুমি আবার 010 দাও, তুমি 2 নম্বর ইনপুট না দিয়ে তুমি 3 নম্বর ইনপুট দাও, তখন কিন্তু রাইট অ্যান্সার আসবে। তুমি দেখো প্রথমে 00 দিয়েছিলে তখনও 1 ছিল, এবার তুমি 010 দাও, তাহলে A0 B1 আর C0, দেখো এখন তোমার কি আছে, এ আর সি অফ, বি অন, আর নিচের এন মসটা অন, দেখো ইজ নট কানেক্টেড, তাহলে ক্যাপাসিটরের চার্জ ডিসচার্জ হতে পারবে না, তাহলে স্টিল আউটপুট উইল বি 1। বুঝেছো? তার মানে তুমি যতক্ষণ 1 থাকবে ততক্ষণ তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তুমি কন্ডিশন কন্টিনিউ করতে পারবে। কিন্তু যখনই একবার 0 চলে আসবে তখন তোমাকে ক্লকটাকে একবার করে চেঞ্জ করে আবার ক্যাপাসিটর রিচার্জ করতে হবে, তারপরে তুমি আবার এবিসি অ্যাপ্লাই করতে হবে। So that means it takes time, right? একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো তোমার একটা এক্সট্রা ইনপুট ক্লক, আর হলো যে ইট টেকস মোর টাইম। তোমাকে যদি তুমি যদি বারবার 0101 হতে থাকে, দেখো জাস্ট লাইক দিস সার্কিট, দেখো তোমাকে 101010 এরকম বারবার 1010 হতে থাকলে তোমাকে বারবার ক্লকটাকে বারবার চেঞ্জ করতে হবে, 1010 করতে হবে, রিচার্জ করতে হবে বারবার। So it will take time, right? So it's slower. Understand? Yes sir. Okay, so this is তাহলে এটাকে আমরা বারবার চেঞ্জ করে আমরা ফিক্স করতে পারি, একটু টাইম বেশি লাগবে। কিন্তু আর একটা প্রবলেম আছে, দ্যাট ইজ আমরা এটা বলেছি ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ওকে, বলো, এনি কোশ্চেন?
ওকে, তাহলে দেখো নেক্সট একটা আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। দেখো দিস সার্কিটে, এই সার্কিটে আমি ওই ক্যাপাসিটর, এই যে আউটপুটের একটা ক্যাপাসিটর তো দেখিয়েছি ওখানে, কিন্তু আরো ক্যাপাসিটর আছে। দেখো এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, এ আর ইন দ্য মিডল অফ এ অ্যান্ড বি, এখানেও একটা ক্যাপাসিটর আছে, তাই না? এ দিস ক্যাপাসিটর অফ দ্য this is from the, this is source of the A and the drain of the B. There is a capacitor here. I mentioned like a capacitor CAB. CAB এর মাঝখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, তারপর এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে CBC, এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে জাংশন পয়েন্ট, there is a capacitor, রাইট? এগুলো আমরা ক্লাসে আরো ডিটেইলস দেখবো। তাহলে কি হয় দেখো, ফর এক্সাম্পল আমি যদি লেটস সে আমি এ তে 1 দিয়েছি, for example if A equal to 1 and B and C both 0, if A1 B and C 0, a clock is still 1, then what will be the output? A তে আমরা 1 দিয়েছি, means A on মানে A short circuit, B আর C তে 0 দিয়েছি, so B and C are open circuit, means there is no short circuit between ground and output. So the output capacitor, let's say CL, will not be discharged, right? Capacitor output capacitor discharge hote parbe na, right? So output 1 hobe na? জি জি স্যার। স্যার। Yes, sir. But CAB capacitor দিয়ে তো sir discharge হয় একটা। Right, but the capacitor will not be short circuited with the ground, so that means the Y bar is supposed to be 1. 1 means it's supposed to be full voltage like VDD. Output voltage is supposed to be full voltage VDD, but it will not. দেখো কি হয়, since the A transistor is on, A transistor যদি on থাকে and B আর C off আছে, but A transistor is on means A is short circuit, so the charge from the output capacitor is CL থেকে some charge will go through the transistor A and will charge the capacitor CAB. CAB ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করবে। CAB ক্যাপাসিটরটাকে যখন চার্জ করবে, then some of the charge will be discharged from CL. Load output capacitance discharge হবে partially. So the voltage will not be same as VDD. The output voltage will not be same, right? Output is Y bar এর যে আউটপুট আমরা লজিকটা 1 হয়তো স্টিল থাকবে, but the voltage will be less, not the strong one, right? The voltage will be degraded at the output. এবং এইভাবে যদি আমরা কয়েকবার করতে থাকি, তাহলে এই আউটপুট ভোল্টেজটা ড্রপ হতে হতে একসময় এটা লজিক 0 হয়ে যাবে, right? That is very dangerous, right? So this is the main disadvantage of this kind of circuits, right? If we do the same inputs and outputs, right? If we apply the same inputs again and again, so after a few times, then the output capacitor will be discharged and will be less weak, actually less voltage. So let's say initially it was VDD, let's say আমরা consider করি 1 volt or 1.2 volt, আমরা যদি একবার করি এটা এরকম A B, এটা 1 B and C both 0, so just one time করি, তাহলে this voltage will be degraded to let's say 0.8. তা আরেকবার করলে আমরা এটা 0.5, তার 0.4, 0.3 একসময় it will be considered as is logic 0, right? So that is very dangerous. So that's why, so we don't, right, don't use this kind of circuits more frequently, but we have some options, right? We can fix it, right? This kind of disadvantage can be fixed by adding extra circuits, right? আমরা এটা পরে দেখাবো, আমরা এক্সট্রা সার্কিট অ্যাপ্লাই করে, right, এটা আমরা এলিমিনেট করতে পারি this kind of problem, but then the circuit will be bigger again, right? We are trying to minimize the circuit, but
if we add extra circuits to fix this problem, then the circuit will be bigger again, right? So what is the advantage of this, right? So no, not that much, right? So this is the main feature of this dynamic logic. This is the main operation. Almost আমি এখানে লিখে রেখেছি, but now we'll go. এটা আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি। দেখো আমি বলেছি রাইট, আমরা একটু আগে বললাম যেটা যে ট্রুথ টেবিলের যে থার্ড কন্ডিশনে যখন তুমি আসবে এখানে রং রেজাল্ট পাবে, রাইট? 0 1 0তে তুমি 1 পাবে না, তুমি 0 পাবে, রাইট? সে ট্রুথ টেবিল, নেক্সট ট্রুথ টেবিল এখানে দেখিয়েছি আমি রেড কালার ক্রস দিয়ে। So we have to be careful of that, and I'm going to explain করেছি। Okay, now go to the logic. আমরা বেশি সময় নিব না, এটা we have less amount of time. So আমরা কিভাবে লেআউট করি, দেখো এটার লেআউট is different than the normal layout. দেখো আমি এখানে স্টিক ডায়াগ্রাম আকারে দেখিয়েছি। So we can make it layout as very simple way. দেখো স্টিক ডায়াগ্রাম আমরা এখানে we have only 1 PMOS and 4 NMOS, right? And so we cannot do exactly the same way as we did for normal diagram. So এখানে কি করতে হবে, দেখো এখানে একটা PMOS আছে আর 4টা NMOS আছে। সেই একটা PMOS এখানে আর সেই তার corresponding NMOS টা এখানে, and this red line is the gate connected, the pair, the clock pair, right? So clock is the gate connected to the clock is the pair, this PMOS, the top PMOS and the footer NMOS. These two will be only connecting by the gate law. You see the gate, red color is a pulley, right? Polysilicon. And other three transistors will be aligned in this way, right? এভাবে দিতে হবে সাইডে। And the gate is not connected to any other PMOS because this is only NMOS there. You see 3 NMOS, A, B, C, only 3 NMOS, no PMOS corresponding to these 3 NMOS. Among the connections is look like this, and I will see this VSS. See the source of the clock NMOS is connected to the ground. So এটাকে আমরা সোর্স বলেছি, source is connected to the ground, VSS. আর এর ড্রেনটা কানেক্টেড কোথায়, দেখো এর ড্রেন will be connected to এসে দেখো, and the drain of the is connected to B and C, source of the B and C transistor. So আমরা এটা B আর C transistor এখানে রেখেছি। The source, this is 2 are source of the B and C are connected to the drain, এটা দিয়েছি। আর A and B are short circuited already, দেখো একটা set A and B is connected, আর A and C both drain are connected and connected to the output, and দেখো এটা A and C, আমরা এখানে C this side and this side is connected to the output. And also if you consider the PMOS, the clock PMOS, source is connected to the VDD and drain is connected to the output. The source in this side is source, left side connected to the VDD, and the right side is drain is connected to the output. So this is the technique, right? It's only the one pair, the clock pair will be connecting exactly same as CMOS diagram. CMOS এ আমরা যেভাবে লেআউট করেছিলাম সেভাবে, আর বাকি NMOS গুলি এবং তোমাকে অ্যালাইন করতে হবে 90 ডিগ্রি রোটেট করার পরে, and then you have to make this connection. Right? So this is all about today's class. Now a question. Now any question? Sir, অনেকে লেট করে প্ল্যান করে নাও। লেআউট ডিজাইনটা কি স্যার এটা ছাড়া আমি আগে বলে নাকি এভাবে ডিজাইন করতে হবে সব সময়? এই মানে এই লেআউটটা কি সব সময় এভাবে ডিজাইন করতে হবে, মানে এরকম পলিটিক্যাল দ্বারা করে এভাবে কি ডিজাইন করতে হবে, কোনো ওয়ে আছে ডিজাইন করার? হ্যাঁ, এই এক্স্যাক্টলি সেম অন্য সার্কিটও একইভাবে ডিজাইন করবো। আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে আরেকটু দেখাবো এটা, এই ক্লাসটা এটার সার্কিট।
স্যার এবিসি কে 90 ডিগ্রি শিফট করার রিজনটা আরেকবার বলবেন? ও এটা যদি 90 ডিগ্রি শিফট না করি আমি এটার প্রবলেম হবে তোমাকে জায়গা আমরা কেন এটা আমরা কি বলে এটা এই লজিকটা আমরা কেন তৈরি করলাম বিকজ টু রিডিউস দ্য নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর রাইট নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর রিডিউস করা মানে হলো আমরা রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ এরিয়া রাইট আমরা সিলিকন এরিয়াটা কমাতে চাই তা সিলিকন এরিয়া কমানোর জন্য আমাদেরকে এইভাবে অ্যালাইন করতে হবে আমরা যদি এরকম না করি আমরা যদি এই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে না করতাম আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো আমি যদি এরকম সোজাসুজি রাইট সাইডে বসাই দিতাম তাহলে আমাদের এরিয়া আরো বেড়ে যায় তুমি সিমোস ডায়াগ্রাম করতে যতটা এরিয়া হয় তার থেকে এটা এরিয়া বেশি হবে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো নেক্সট স্লাইডে স্যার এখানে কি ওয়্যারের কোনো হিসাব আছে আগে যেরকম আপনি যে স্যার স্টিক ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মানে প্যাটার্ন করছিলেন আগে এ বি সি উল্টাপাল্টা করে যেরকম ওয়্যারের সংখ্যা কমানোর জন্য এখানে কি ওরকম কোনো হিসাব ব্যাপার হ্যাঁ এরকম করেছি এখানে এরকম করেছি আমি এখানে তুমিও এরকম করবে যে কোনটা এরকম তুমি বিটা আগে দিলে বা এটা পরে দিলে তুমি এরকম কম হতো কিনা সেটা হিসাব করে করবে ও আচ্ছা আমি যে কতগুলি ডায়াগ্রাম এখানে করা সম্ভব না এই জন্য আমি জাস্ট কম করে দিয়েছি আবার আমরা যখন রিয়েল ক্লাসে ফিরে যাব এই সমস্ত কেসগুলি আবার আমরা দেখবো না এক্সেপশনাল কেসগুলি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর যারা যারা লেটে আসছো লেটে জয়েন করেছো নেক্সট ক্লাস থেকে এক্স্যাক্টলি টাইম মতো জয়েন করবে তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে আর কি বলো আমরা ক্লাসটা কি স্যার রেকর্ড হয় না স্যার কোনো ভাবে স্যার হ্যাঁ রেকর্ড করেছি আমি করছি অলরেডি আমি এটা পোস্ট করব জি স্যার তাহলে স্যার সবচেয়ে ভালো হয় হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে এই ক্লাসে কি অ্যাটেন্ডেন্স আছে আমি নেটে জয়েন করেছি হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স নিতে বলেছে কিন্তু আমি জানি না যে অ্যাটেন্ডেন্স নেব কিভাবে আমি কারণ তোমাদের তো রোল নাম্বার ওয়াইজ আসছে না একজন নামও তো দেখে বোঝা যাচ্ছে না রেকর্ডিং হচ্ছে রেকর্ডিং থেকে তো বোঝা যায় ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাটেন্ডেন্স আমরা জানি অ্যাটেন্ডেন্স 65 জি স্যার 65 জন আছে স্যার তো আমরা মোটামুটি এটা অতটা সিরিয়াস না যদিও ইউনিভার্সিটি বলেছে কিন্তু আমি এটা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারতাম তোমাদের যদি সবার আইডিটা যদি ইউনিভার্সিটির আইডি নাম্বার দিয়ে ইমেল হতো কিন্তু তোমাদের তো নামও ঠিক তো আমার কাছে নাই সবার লিস্টে আবার তোমাদের এখানে যেগুলি দেখাচ্ছে সবাইকে সবাই যার যার আইডি লিখলেও তো হয় না হ্যাঁ আইডি আমরা ইউনিভার্সিটি করতে পারতো ইউনিভার্সিটি যদি দিত আইডি দিত তোমাদের এটা মনে হয় চেষ্টা করছে হয়তো পরে দিতে পারে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির আইডি তাহলে আমরা আইডি দেখে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পারতাম হ্যাঁ বলো স্যার আসলে আমার মনে হয় না স্যার আসলে মানে এখন অ্যাটেন্ডেন্স নামটা খুব বেশি জরুরি কারণ স্যার এখন আসলে কতজন অ্যাটেন্ড করছে এটা দেখাটা জরুরি স্যার কারণ আউট অফ আমাদের স্যার 180 এর মধ্যে আমরা এখন স্যার মাত্র 65 জন ক্লাস করতে পারছি স্যার মানে অলমোস্ট স্যার 120% এখন সবার VLSI নাই তো আসলে জানা জরুরি না VLSI ক্লাসে আমাদের 93 স্টুডেন্টস আমরা অনেক বেশি 60% হলেই না আমরা ভালোই আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স আর যারা আমি বলছি যে রেকর্ডিং হচ্ছে রেকর্ডিং ক্লাসটা দিব প্লাস আমরা যখন বলেছি যে ইউনিভার্সিটি চিন্তা করছে যে যখন ক্লাস শুরু হবে আমরা যাতে একটু তাড়াতাড়ি ক্লাসগুলি শেষ করতে পারি এই জন্য অনলাইন ক্লাস করে আমরা মনে করো আমাদের তো এখনো 7 সপ্তাহ ক্লাস বাকি এই 7 সপ্তাহের ক্লাস ইউনিভার্সিটি চিন্তা করছে যে 4 সপ্তাহের ভিতরে ইউনিভার্সিটি যখন ওপেন হবে 4 সপ্তাহের ভিতরে আমাদের শেষ করতে হবে এই জন্য আমরা অনলাইনে তোমরা কিছুটা নলেজ থাকলে আমরা ক্লাসে গিয়ে অল্প টাইমে শেষ করতে পারবো এবং আমাদের চিন্তা করছে যে ক্লাস টাইমটা হাফ অ্যান আওয়ার করে হবে এবং 2 শিফটে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে অর্ধেক করে করে ক্লাসে নিয়ে আমরা সকালে এবং বিকালে 2 শিফটে ক্লাস নিতে হবে যার ফলে তোমাদের অনলাইনে জানা থাকলে ক্লাসে বুঝতে খুব তাড়াতাড়ি হবে আমরা শেষ করতে পারবো সিলেবাস হ্যাঁ বলো এনি কোশ্চেন না স্যার নো কোশ্চেন ওকে তাহলে আমি রেকর্ডিং যেটা আছে আপনি তোমরা কি দেখতে পাবে এমনিতেই নাকি আমাকে পোস্ট করতে হবে আমি পোস্ট করে দেবো তাহলে যদি পোস্ট হয় আমি পোস্ট করতে হবে না আমি জানি না আসলে এটা ক্লাস নেই না তো এর আগে এখন রেকর্ডিং হচ্ছে আই নো রেকর্ডিং কি তোমরা এমনি সরাসরি দেখতে পাও না আমার এখান থেকে না
স্যার আমরা তো জানি না স্যার। না স্যার। লেটস সি আমরা দেখবো, চেক করে দিয়ে তোমরা এমনি দেখতে পাবে, না হলে আমি ইমেল করতে পারি, অথবা তুমি গুগল ড্রাইভে রেখে দিলে হয়তো তোমরা দেখতে পাবে। ক্লাসরুমে ভিডিওটা দিয়ে দিলেই হবে, ক্লাসরুমে কিন্তু পোস্ট করে রেকর্ডিং দিলেই হবে। ক্লাসরুমেই তো হচ্ছে, রেকর্ডিং তো ওখানেই হচ্ছে। তা আমরা এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর বুঝতে পারবো যে ওখানে রেকর্ডেড নাকি, কারণ এখানে একটা অপশন আছে যে ক্লাস মানে রেকর্ডিং এর অপশন, সো আমরা বুঝতে পারবো ক্লাস শেষ হওয়ার পর। আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ইনফরমেশন। ইনফর্ম করবে স্যার কেউ স্যার আপনাকে যদি না পায়। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে ভালো থাকো তোমরা, ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার। তাহলে নেক্সট ওয়েডনেসডে এট 10 o'clock, যারা লেট করেছো, রাইট, 5-7 মিনিট লেট হলে অসুবিধা নেই, কিন্তু বেশি লেট করো না। আর আমি ক্লাস নোট আগেই এরকম একদিন আগেই পোস্ট করে দেবো তোমাদের। আর তাহলে ওয়েডনেসডে এন্ড থার্সডে এট 10 o'clock আমরা ক্লাস নেবো, রাইট? মানডে, ওয়েডনেসডে এন্ড থার্সডে। জি স্যার। ওকে, ভালো থাকো। ওকে, জি বাই স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Hi, Fahim. এই চাচা, স্যার কি আছে? PUBG anyone? কেডা কইলো পাবজির কথা? স্যার এখন জয়েন করছে, দেখ। আরে সুজা দেখি এখন জয়েন করছে। কিরে ভাই, ক্লাস শেষে এখন পোলাবেন জয়েন করে? ফাইম ফয়সাল, এই ক্লাস মনে হয় এখনো রেকর্ড হইতেছে। হ্যাঁ, এই ক্লাস নোট কই পাবো? ক্লাস নোট তো আমি পাই নাই, কই দিছে স্যার? ক্লাস নোট তো আমিও জানি না, স্যার কি কোথাও দিছে নাকি, আমি তো বুঝলাম না। ক্লাস নোট মেইল করছে স্যার, ক্লাস মেইল করছে। মেইল করছে বলতে কারে মেইল করছে? এ আমি তো পাই নাই। যারা যারা মেইল চেক কর। এ পিডিএফ ডাউনলোড কর, অন্তত গ্রুপে কেউ দেশ। ক্লাস নোট কারে মেইল করছে? সবাই মেইল করছে। ওই আমার কাছে তো কোনো মেইল আসে নাই রে। 31 মে মানে গতকালকে মেইল করছে স্যার, চেক কর। এটা রেকর্ড হচ্ছে, তো টাটা বাই।